I want to follow up on critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing supply chains. There is still, though, a lot of concern that those deals, as Jared was mentioning, are going to get hijacked by the wrong actors, and the people of these countries will not actually benefit from their own resources. How do you ensure that doesn't happen in DRC? I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key transition discussions that we're having right now, but also sectors like the defense sector, cannot function. And you look at the living conditions of a large part of the population, you do have to challenge the paradigm that we have been functioning under for decades. And this is where our current administration is shifting the paradigm towards having an approach that is not only based on the extraction of natural resources, which has been, if you want, the status quo for decades, but it is about occupying, as the Democratic Republic of the Congo, a greater space on the value chain. So not just being the point where natural resources like cobalt, like lithium, are extracted, then disappear into the world markets, and then where the big decisions are taken, but actually occupying more space. That means transforming, having first levels of transformation in the DRC, investing in human capital, but also investing in a broader ecosystem, which means that when you do not focus only on extraction and you broaden the scope that you occupy, you focus. We have been functioning under. Ndashaka kugaruka ku kibazo cy'amabuye y'agaciro y'ingenzi cyangwa se critical minerals. Madamu Minisitiri Wagner, iyo urebye ku byitezwe gukurikiraho, tuvuge wenda kukurinda ibijyanye n'ibizatangwa cyangwa se n'ibikoresho cyangwa se kurinda amasezerano mwagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi haracyari impungenge nyinshi cyane ko ayo masezerano ashobora kuba yanyagwa n'abakinnyi bataribo cyangwa se akaba yakinjirwamo n'abandi bantu badakenewe. Bityo noneho abaturage b'igihugu cyane cyane banarebwa cyane rwose n'aya masezerano ntibazagire inyungu ku mutungo wabo bwite. Ese nyakubahwa Minisitiri Kayikwamba, ni gute mwebwe mwemeza ko ibyo bitazabaho mu gihugu cyanyu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Ni ikibazo gifite ishingiro rikomeye cyane mubajije. Iyo urebye igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gifite amabuye y'agaciro menshi cyane kandi y'ingenzi cyane, atari ngombwa gusa mu biganiro bihinduka wenda ingufu cyangwa se energy transition, ahubwo no ku rwego rw'umutekano n'ingabo. Hanyuma rero ukanareba ku gice kinini cyane cy'abaturage babayeho mu buzima bugoye, birasaba ko dusubiramo uburyo bwagiye bukoreshwa cyangwa se uburyo twagiye dukoramo mu myaka myinshi cyane yashize. Niho rero ubuyobozi buriho ubu ngubu bugiye guhindura noneho ibintu byose n'imitekerereze. Ni mu myaka myinshi cyane ishize imikorere yabaga ishingiye gusa ku bucukuzi no kohereza ibikoresho fatizo ku masoko mpuzamahanga, ariko nabyo byabayeho imyaka myinshi cyane kandi ntabwo twabonye umusaruro ufatika. Ubu rero noneho icyerekezo ni ukugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifate umwanya munini cyane mu ruhererekane rw'agaciro cyangwa se value chain. Ntitukabe gusa abacukura cobalt, lithium n'andi mabuye y'agaciro hanyuma ngagende ku masoko mpuzamahanga, ahubwo noneho turashaka ko aho ku masoko mpuzamahanga hafatirwa ibyemezo bikomeye tudahari. Turashaka ko natwe tuba duhari, yewe rero turashaka no kugira uruhare runini cyane noneho mu kuba natwe twafata ibyemezo. Wakwibaza uti rero ibi bisobanuye iki? Ibi bisobanuye gutangira gutunganya ayo mabuye mu gihugu imbere iwacu. Hari ugushora imari mu bushobozi bw'abantu cyangwa se human capital, hari ugushora imari mu bidukikije ndetse no mu baturage, hari uguteza imbere ibikorwa remezo. Dufite urugero rw'umushinga wa Lobito Corridor, uyu uhuza ibihugu bitatu byo mu karere. Uyu rero si umushinga w'umuhanda gusa, ahubwo ni umushinga w'ubuhahirane ndetse ukanahuza ibikorwa bigari. Ibi rero nibyo byerekana impinduka zikomeye cyane mu cyerekezo cya guverinoma n'icya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ashaka kugeraho, noneho kuva mu buryo bwo gucukura gusa tukajya mu buryo bwo gushyira imbere abantu kandi bugira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo umwe mu bafata ibyemezo ku ruhando mpuzamahanga. Kuko rero iyo abacukura gusa cyangwa se iyo wowe wahisemo gucukura gusa ubutakiri mu biganiro bifatirwamo ibyemezo, ariko isi y'ubu ngubu ishingiye noneho ku kwizerana ndetse n'ubufatanye hagati y'ibihugu,
gihugu, bityo tugomba noneho gutandukanya abafatanyabikorwa no gutuma amajwi menshi yumvikana. Intego yacu ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kugira ijambo rikomeye kandi ryumvikana ku ruhando mpuzamahanga. Nyakubahwa Kayikwamba Wagner, ni ryari abaturage noneho bazatangira kubona izo nyungu murimo kutubwira ahangaha mu Budage mu buryo noneho bufatika? Murakoze, twamaze kubona impinduka zihuse mu miterere y'isoko. Abafatanyabikorwa bashya barimo kugenda binjira. Turishimira gukorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Perezida Trump. Ni mu kwezi k'Ukuboza twasinyanye amasezerano y'ubufatanye bwihariye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero bisobanuye ko tuzakorana bya hafi mu by'ubucukuzi ndetse no kongera agaciro umutungo kamere. Turimo noneho kuva ku isoko ryari ryiganjemo abakinnyi bake tukajya ku isoko rifunguye kandi rifite abafatanyabikorwa batandukanye. Kuba dufite abafatanyabikorwa bashya bisobanuye kwinjiza amahame mashya, kuzamura ibipimo n'amabwiriza no guhindura imikoranire isanzwe. Turizera ko rero bidatinze hazabaho inyungu zigaragara ku baturage cyangwa se wenda trickle down effect, kandi ko bizadufasha no gusaba abafatanyabikorwa bari basanzwe bahari kuzamura ibipimo by'imikorere yabo. Ni ukuvuga ko rero noneho si ukwakira abafatanyabikorwa bashya gusa turimo, ahubwo ni ugukoresha ayo mahirwe mu kuzamura urwego rusange rw'imikorere y'urwego rwose. Bityo rero tuzakorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Amerika, ariko nanone tukaba dufite imishinga nka Lobito Corridor mu murongo wa gahunda ya Global Gateway y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, igamije gukurura n'abandi bafatanyabikorwa benshi cyane bazaturuka ku mugabane w'Uburayi. Turizera rero ko gukorana mu mucyo yewe rero n'ubwubahane n'abafatanyabikorwa benshi ko bizihutisha inyungu zigaragara ku gihugu no ku baturage. The landscape also, and we shift the thresholds and the conditions. And so our hope is that very rapidly we will have a trickle-down effect that will have repercussions on our communities, but also will help us influence the actors that are already on the ground to say we are raising the bar. And so it's not just about welcoming new stakeholders and new partners that come with other approaches and standards, but also using that as a leverage point to improve the general conditions with other partners that have been present for a longer time. So this is something we're working on very closely with the US administration, but at the same time, when we have projects like the Lobito Corridor under the flagship of the EU Global Gateway Strategy, it also means that we're inviting stakeholders from the European Union that are occupying and that are playing a bigger role in the DRC. And so we're very optimistic that working hand in hand in a constructive and a frank manner, which is not always easy, but still in a constructive and frank manner with more partners, will help us have dividends that materialize much more faster.